उसमें बहुत सारे सवालात उठ रहे हैं। और आप क्या समझते हैं कि इन चीज़ों का जिम्मेवार कौन है? और आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें इस हवाले से। जी बहुत शुक्रिया। मेरा कंप्यूटर क्रैश हो गया था, इतनी गर्मी है यहाँ पर कि कंप्यूटर बैठ जाता। तो हाँ। जी मैंने बहुत गौर से सुना नाहिद साहिबा ने जो बात कही, और बिल्कुल ठीक है। लेकिन मेरे जहन में एक इससे बड़ा सवाल ये है। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अपनी जगह पे हैं, लेकिन इस तालीम का मकसद क्या है? वो जो हम देना चाहते हैं सिंध के बच्चों को, या पंजाब के बच्चों को, या पूरे पाकिस्तान के बच्चों को, क्या हम उसको उनको इस दुनिया के लिए तैयार करना चाहते हैं या जिंदगी बादल मौत के लिए? तो पहली बात तो ये कि हमें तय करना है कि जो तालीम की सिमत है वो क्या होनी चाहिए। विदाउट दैट वी आर जस्ट फ्लाउंडरिंग। नाउ आई से दिस बिकॉज most of our education is oriented towards religious goals. The child enters, he has to do Nazara, he has to now learn Hadith, he has to be able to recite verses. When he reads Pakistan studies, it's a regurgitation of old lies. We all know that we are taught lies in Pakistan studies. Then, when that child goes and studies physics or chemistry or biology, the first chapter has to be about the greatness of Muslim civilization and that all science owes to Islam, which is complete nonsense. And so much of the time is spent learning things which are maybe useful in the next life, but they are not useful for this world. And the proof of that is not only are children from students from Sindh, graduates from Sindh, but also from Punjab, also from KPK and Balochistan. They have very low value in the outside world. So when they go to the Middle East, they get employed as drivers, as cooks, as waiters, and so forth. They do not get the jobs that Indians do, or even the Bangladeshis do, because they don't know English, they don't have the skills, and so they can rattle off verses from the Quran, but they are not equipped for handling problems of the modern world. Now, if you want to move with the modern world, we'll have to get away from this business that we need accountability. What is accountability? It's an impossibility in terms of administratively carrying it out. There is only one way by which we can have accountability, and that is in terms of compatibility with educational standards, educational requirements across the world. Today, all over the world, thanks to the internet, there is one and only one understanding of capability, whether that is in medicine, in mathematics, in physics, engineering, plumbing, or whatever. So let's remember that we cannot invent our own standards, which is what we have been doing consistently. And so I would completely veto the idea of having more examination boards. Once upon a time, it may have been a good idea, no longer. Now, the fact is that something like Khan Academy provides you with a universal standard by which you can gauge how well your children are equipped. And they are very, very badly equipped. As we have seen from statistics, we have seen from the ASAR statistics that only one child out of five can write a sentence in English at class 6, that there is minimal comprehension of language, inability to do any kind of arithmetic calculations, and so forth. So, the very first thing is to drop the idea of judging our students on the basis of a national scale. It has to be done on an international scale because the world has shrunk.
Okay, so then if you want to do that, what do you need to do? Let's start with the curriculum. This curriculum, and particularly Imran Khan's single national curriculum, is a prescription for disaster because they do not, even in principle, get close to where they need to be on the international scale. You know, people talk about Finland and they talk about Denmark and Vietnam and China. Well, all those countries, those successful countries, have one scale, and so they are able to compete with each other. And this is why, in spite of us in Pakistan, Sindh in particular, having more funds per student spent on education, nevertheless, we are so far behind. Okay, so if we accept this, then what do? We change the curriculum, we make it like it is in the rest of the world. Second, we dissolve our textbook boards. The Sindh textbook board is probably the worst in Pakistan, but the others are also very bad. The books are written by incompetent people. They are retired college professors who have never known their subject and who write a book just to make money and are absolutely ignorant of their subjects. And I could give you so many examples of that. So dissolve the Sindh textbook board, the Punjab textbook board. In fact, in the modern world, and we haven't got to that yet, but in the modern world, the textbook is being phased out. Today, the Khan Academy students, they and others, even in Finland, which is the best education system in the world, the textbook is being phased out. Or if it is there, it is not a printed textbook anymore. It is there as a PDF. And PDFs can be revised from time to time. So, if we go international, we have to go international with the textbooks also. The textbooks in physics, in mathematics, in biology, in economics, in whatever, are the same all over the world, but of course, with small changes here and there. Instead of a white girl, you'll put a Sindhi girl or a boy or whatever. Small changes like that. And if there's a question of translation, well, that, of course, needs to be done. English cannot be used as the medium of instruction at the lower levels, although at the university level, I think there is no option other than English. But the medium of instruction in Sindh should be Sindhi, and the books can be easily translated. You see, once you have a book in PDF in English, then translation is now no longer a big deal. In fact, although generative AI has not reached that level yet, but it can give you a rough draft, which can then be improved upon by those who know the language, Sindhi or Urdu or whatever, and that's the way to go. Then comes teacher selection. The whole system of recruiting teachers in Sindh is dependent upon patronage. So you go to your MNA, you go to your local People's Party person, whoever he is, and if you pay 1 lakh rupees, you will get a job as a teacher. Now, that is a disaster. Instead, what we need is a system in which the interview has okay, some weightage. We can talk about the weightage later. But the point is that there should be a test that the teacher, or rather the teacher, the candidate for teacher, should first have to pass before he or she is considered for the post of teacher. And then you can have a committee that interviews that teacher. Right now, it is on patronage. We have teachers in Sindh and, of course, in Punjab and KPK also.
who know nothing about their subject, who are utterly incompetent, and they can only use punishment as a way to control their classes. Finally, I come to the issue of assessment. And here I will agree with Nahid Saiba that the whole system of examinations has to be scrapped. These are based upon your being able to produce good रट्टू तोताज. वो तोते ही निकलते हैं इधर से, कुछ भी नहीं जानते हैं. Unfortunately, when they come to the university, and I've seen that for now decade after decade, they are impossible to educate. Because if they don't know how to read or write, what are you going to do with them at the university level? So, the assessment has to be, for every student, has to be impartial. It has to be based upon a student's internalization of educational concepts, not memorization. And now this is easily possible because in today's world, if you look at how students are generated, are graded in examinations, it is not just multiple answers, quizzes that multiple choices that they have to make, but instead they are led into one question after the other, and so all this can be made automatic. You would need only a handful of truly educated people to be able to set the parameters for the testing. And after that, we can move towards the internationalization of Pakistan's education and, of course, Sindh's education. Now, I don't expect that much of this will be acceptable to the old guard, but it seems that if we continue with this system, then we are stuck here for the next few decades. Education has moved on. The requirements of education have moved on, and this is true at every level, all the way from primary up till university. And unless we are prepared to move with the times and dispense with the old. So you will have to dismantle the Ministry of Education in Sindh, in Punjab, in KPK, give their employees a golden handshake and close them down, reopen in some different shape or form, and that has to be on the basis of the internationalization of education. So thank you very much. थैंक यू परवेज जी। बल्कि मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा प्राइवेट और पब्लिक एजुकेशन का अगर हम कंपैरिजन करें, कि जैसे हम कहते हैं ना कि ये कि डबल स्टैंडर्ड है, कि अमीर का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है और सेक्रीफाइस करना पड़ता है एक आम गरीब बंदे को, आप उसको किस तरह देखते हैं? डबल मैं स्लेवरी है। समझता हूँ जी, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए, जो अमीर का बच्चा है, वो जो डिफेंस में रहते हैं, जो ग्रामर स्कूल जाते हैं, जो बीकन हाउस और HSN वगैरह, उनके माँ बाप ने तो ये तय किया है कि उनको वो बच्चे नहीं चाहिए वो जो मदरसे में पढ़ते हैं या जो पब्लिक स्कूल्स में पढ़ते हैं या जो कम दर्जे के प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ते हैं। लिहाजा उधर जो करिकुलम, जो सिलेबस, जो किताबें, वो सब कुछ बाहर के हिसाब से तय होती हैं, और उनका एग्जाम भी O लेवल और A लेवल और अब IB का होता है। दूसरी बिल्कुल। तरफ जो रियाया है, जिनकी ऊपर ताहयात इस रूलिंग क्लास को हुकूमत करनी है, उनको आप मदरसे में भेज दें, उनको आप मैट्रिक और FSC कराएं, वो बुद्धू रहें, ताकि वो आपके खिलाफ आवाज ना उठा सकें। सो इट इज something that is built into the class system of Pakistan. आप साइंसी नज़रियात के हामी हैं, और यकीनन बच्चों को जब तक वो निसाब में साइंस को अपग्रेड नहीं किया जाएगा, वो जहनी आबियारी बच्चे की नहीं होगी। आप जो हमारे निसाब पर
مذہبی یا ایک سیاسی اثرات دیکھتے ہیں، جس طرح آپ نے شروع میں ہی بتایا کہ ہماری جو سوشل اسٹڈیز ہے وہ بھی میڈ اپ ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان اثرات کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ماہین صاحبہ، پہلی بات تو یہ کہ ہمیں یہ قبول کرنا ہوگا کہ جو ہماری سائنس، جو جو پاکستان کا ماحول ہے، یہ سائنس کے لیے سازگار نہیں ہے. ہم، اور جو ہماری کتابوں میں سائنس ہے وہ اصل میں سائنس سے دشمنی ہے. اور اس کی میں یوں آ وضاحت کر سکتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ کوئی بایولوجی کی کتاب پڑھیں، کھولیں، جی وہ جو سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی لکھی ہوئی ہے، پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی لکھی ہوئی ہے، تو ادھر پہلے صفحے پہ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ اس کتاب میں اگرچہ آپ نظریہ ارتقاء کے بارے میں پڑھیں گے لیکن اس پر توجہ نہ دیں کیونکہ یہ خرافات ہے، مگر پھر بھی چونکہ یہ کریکولم کا حصہ ہے تو ہم نے شامل کر دیا. اور یہاں تک اب یہ سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں ہے، ہم، اس کا اتنا مذاق اڑایا گیا. اب دیکھیے، جو نظریہ ارتقاء ہے یہ تو سائنس کی حیاتیات کی ویسی بنیاد ہے جیسا کہ نیوٹنز لا آف موشن فزکس کی بنیاد ہے. لیکن مذاق ایسے بنایا گیا، یعنی اس کوشش میں ہے کہ سادہ جانداروں سے پیچیدہ جاندار نہیں بن سکتے، اس کی نفی کرنے کے لیے سندھ ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ دو رکشاؤں کے ٹکرانے سے کبھی کوئی موٹر کار نہیں بن سکتی. اب سوچئے، یہ لوگ جو بایولوجی کی کتاب لکھتے ہیں ہم، یہ جاہل جاہل ترین لوگ ہیں. ان کے ہاتھوں میں ہم نے اپنے بچوں کا مستقبل دیا ہوا ہے. تو جب تک ان لوگوں سے ہمیں نجات نہیں ملتی تو کوئی مجھے امید نہیں نظر آتی. یہ باقی جو ہے نا ایڈمنسٹریٹو باتیں ادھر ادھر کی ہیں، وہ تو اب 50 سال سے ہوتی چلی آ رہی ہیں، اور پبلک اور پرائیویٹ اور فلاں اور فلاں. لیکن جب تک ہم اصل بات کی جڑ مرکز تک تک نہیں نہیں پہنچے. پہنچے. ہاں. تھینک پرویز یو بھائی پرویز. صاحب، جی ماہین ایک سوال جی میں جی کر سکتا ہوں؟ جی 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 پرویز بھائی، میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے بھی تمہیں بات سندھی کی میں کرے ہو نا. جو ہاں ٹیچنگ ہاں کا میتھڈ ہے اس پہ بہت کم بات. پرویز صاحب، मुंहिंजो सवाल इहो आहे त जेको टीचिंग जो मेथड आहे असां वटि रटे वारो घणो आहे ऐं कॉन्सेप्चुअल स्टडी घटि आहे, ऐं उहो टीचर खे कीअं पढ़ाइणु घुरिजे इन जो को मयार मुक़ररु न आहे. इन करे ई ॿार कॉपी कल्चर आहे जीअं बि आहे, पर जेको हुनजो उस्तादु आहे उहो हुनखे पढ़ाए छा थो, इन खे कीअं बहितर कराए थो सघिजे. छो त प्राइमरी एजुकेशन में असांजे ॻोठनि में हिकिड़ो टीचर पंजनि वारनि खे विहारे पढ़ाए, सब्जेक्ट एक्सपर्ट न आहे, त उन्हनि जो कॉन्सेप्ट कीअं बहितर थींदो؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، لیکن پہلے تو فزیکل انفراسٹرکچر ٹھیک کرنا ہوگا نا. اگر ایک ٹیچر ہے اور 30 بچے ہیں تو وہ تو ہو بھی نہیں سکتا. اگر کہیں پینے جی کا جی پانی نہیں ہے، اگر لیٹرین نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو پھر تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. وہ تو کرنا ہی کرنا ہے. یو ڈو نیڈ انفراسٹرکچر. تو کرسیاں نہیں ہوں گی، بچے فرش پہ بیٹھیں گے، ان کے پاس ڈیسک نہیں ہوں گے، کچھ بھی نہیں ہوگا، تو پھر تو آپ آگے بڑھ بھی نہیں سکتے نا. لیکن لیٹس اسیوم کہ یہ سب کچھ ہے، اور کچھ اسکولوں میں یہ ہے. اور میں یہ دیکھتا ہوں کہ مثال کے طور پر ٹی سی ایف کے اسکولز ہیں، وہ تو بڑے اچھے ایکوپڈ ہیں اس لحاظ جی سے، لیکن دے آر اسٹل ٹیچنگ دیٹ سیم اولڈ نان سینس. اینڈ دا اسٹوڈنٹس ہو کم آؤٹ، چلیے قدرتی طور پہ دیر آر آلویز ویری برائٹ اسٹوڈنٹس، تو جس برے حال میں بھی انہوں نے پڑھا ہے they will do well for themselves. لیکن the majority will not. So provide the infrastructure as the first thing, but then the other thing, which is the more important thing as we look ahead, is that you want to
give them the direction of education which will take them forward. یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں کہ ہم ٹیچر کی ٹریننگ کیسے کریں. اب بات یہ ہے کہ آپ کی ٹیچر کی ٹریننگ اب ہو نہیں سکتی. جن لوگوں کو آپ نے لیا ہے ان کو آپ مزید ٹرین نہیں کر سکتے. ایک 40 سال کا ٹیچر ہے, بوڑھا طوطا ہو گیا ہے. یو کی ناٹ ٹرین ہم اینی مور. اینڈ سو the way in which we induct teachers has to be changed. اور اس کی طرف میں نے تھوڑا سا اشارہ کیا, how to do that. Mechanize things, make things totally, completely transparent. پرویز صاحب, آپ کی موجودگی کا فائدہ لیتے ہوئے ہم بہت سارے سوال بھی آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اگر جو استاد سائنس پڑھاتے ہیں ان کے خلاف پھر فتوے بھی آ جاتے ہیں, اگر تھوڑا مختصر ان پہ بات کریں. تو یہ تو ہے. اب میرا ایک کالیگ ہے ادھر اسلام آباد میں, سندھ کی بات نہیں کر رہا ہوں, سندھ میں تو اور سندھ کے حالات تھوڑے سے مختلف ہے اس لحاظ سے. اب اس بیچارے نے ایک سادہ سی بات کی کہ آپ کلاس میں کی, شاید اس کو نہیں کرنی چاہیے تھی, لیکن اس نے کہا کہ دیکھیں, میتھمیٹکس کا وہ ٹیچر تھا, اس نے کہا کہ آپ خدا کے وجود کو اس طرح سے نہیں پروف کر سکتے جس طرح آپ پائتھاگورس تھیورم پروف کرتے ہیں. اب یہ اتنی معمولی سی بات, یعنی بالکل obvious سی بات ہے. There is no mathematical theorem that proves the existence of God or says that God doesn't exist. لیکن اس کے اوپر اس کے خلاف بلاسفمی کا کیس بن گیا اور وہ اس کو بھاگنا پڑا اس یونیورسٹی سے. تو یہ جو مذہبی جنونی معاشرہ ہمارا بنا ہے, جس میں تعلیمی نظام بہت حد تک قصوروار ہے, اور جب تک ہم اس کی بار بار شناخت نہیں کریں گے تو سلسلہ ایسا ہی رہے گا, جیسے برا ہوتا چلا جائے گا. تھینک یو پرویز صاحب, آپ